హలో ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? నేను మీ రాజు యాదవ్ ఈ తెలుగు టెక్నో నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. నేను ఈరోజు మనకు మంచి అన్బాక్సింగ్ తీసుకొచ్చేసాను. అన్బాక్సింగ్ ఏంటంటే హెచ్డి కెమెరా. ఇది నేను మన జోలీ చెక్లో పర్చేస్ చేశాను. ఇక్కడ షాపింగ్ మాల్లో జోలీ చెక్లో పర్చేస్ చేశాను. నేను అమెజాన్లో కూడా దీని రేట్ చూశాను. మనకు అండర్ 1000లో మంచి దొరుకుతుంది. మనకి చాలా మంచిది. అండర్ 1000లో ఉంది. ఇది అండర్ 1000లో చాలా బాగుంది. ఫుల్ హెచ్డి. నేను ఓపెన్ చేశాను ఆల్రెడీ. నేను దీని తర్వాత రివ్యూ కూడా నేను చూస్తాను. నేను వీడియో కెమెరా క్లారిటీ ఎలా ఉంది అది అనేది. ఫస్ట్ దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. ఓపెన్ చేసేసుకుందాం. యూ కెన్ ఓపెన్ చేసినట్టయితే కనబడేద్దాం బాక్స్. ఫస్ట్ బాక్స్ చూసుకుందాం. బాక్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ కలర్స్ కూడా మెన్షన్ చేసేవారు. ఇలా స్పోర్ట్స్ క్యామ్ అని పెట్టారు. వాటర్ ప్రూఫ్ ప్లస్ 30 మీటర్ అని పెట్టారు. 30 mm అని పెట్టారు. నేను ఫుల్ హెచ్డి 1080p అని కూడా ఇచ్చారు. 2 inches స్క్రీన్. ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి 2 inches స్క్రీన్ కూడా ఉంది. అండ్ ఇక్కడ ఇంకా సూపర్ వైడ్ యాంగిల్ అంటే 140 degree అని కూడా ఉంది. మనకు 30 మీటర్ లాగా చూసుకున్నట్టయితే బ్యాటరీ బ్యాకప్ అయితే 900 mAh ఇచ్చాడు. 51.5 hours ఇచ్చాడు. ఓకే, ఇంకా బాక్స్ పక్కన తీసుకున్నట్టయితే మిగిలిన కంటెంట్ చూద్దాం. కంటెంట్ చూసినట్టయితే కెమెరా మనకి కెమెరా చూసినట్టయితే ఇలా ఇచ్చాడు. మన కెమెరా అయితే ఫుల్లీ ప్యాకెట్తో ఇచ్చాడు. అతనే ప్యాక్ చేసాడు మొత్తం మనకి. బాక్స్లో ఉన్న కంటెంట్ చూసుకున్నట్టయితే స్ప్రింగ్ లా ఉంది. మౌంటైన్కు కింద ప్యాడ్స్ ఇచ్చాడు. ఇది మౌంట్. ఓకే, ఇది ఛార్జింగ్ కేబుల్. కేబుల్ కేబుల్ మౌంట్ 1. This is where it mount 2 అనుకుంటా. ఇది దీనికి సంబంధించిన బెల్ట్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ వేరీ చేసేయడానికి బెల్ట్స్ ఇచ్చాడు. ఇంకా రిమైనింగ్ చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మాన్యువల్ కూడా ఇచ్చాడు. చిన్న మాన్యువల్ 4 pages చిన్న మాన్యువల్ ఉంది. దీనికి పేరు ఏం లేదు. స్పోర్ట్స్ క్యామ్ అని పెట్టాడు. స్పోర్ట్స్ క్యామ్ అంట. దీనికి సంబంధించి హౌ టు యూజ్ అనేది కూడా ఇచ్చాడు. చూసుకున్నట్టయితే ఓకే, ఈ స్టఫ్ అంతా బయట పెట్టేస్తే మరి ఇప్పుడు కెమెరాకి వచ్చేసరికంటే కెమెరా అయితే లుక్ చాలా బాగుంది. లుక్ చూసుకున్నట్టయితే చాలా బాగుంది. ప్లస్ మళ్ళీ దీన్ని క్లిప్ ఉంది. ఇక్కడ క్లిప్ ఇలా పెట్టుకొని ఇలా క్లిక్ చేయాలి. ఇన్సైడ్ బాడీ తీసుకున్నట్టయితే మనకి ఇలా ఇచ్చాడు. ఇది వాటర్ ప్రూఫ్ బాడీ. వాటర్ ప్రూఫ్ అని ఇచ్చాడు. ప్లస్ కవర్ కూడా ఇచ్చినట్టు కవర్ కూడా ఉంది. ఇది కెమెరా యాక్చువల్ షేప్. ఛార్జింగ్ పోర్ట్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి. అండ్ ఇక్కడ వాల్యూమ్ బటన్స్, అప్ డౌన్ మనం ఆపరేట్ చేసుకోవడానికి. మిడ్ బటన్, ఇక్కడ పైన ఓకే బటన్ ఇచ్చాడు. కెమెరా లుక్ అయితే ఇలా ఉంది. పవర్ ఆన్ బటన్ ఇక్కడ ఉంది. మనం పవర్ ఆన్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి. చూసారు కదా. చూడడానికి లుకింగ్ చాలా బాగుంది. బట్ క్లారిటీ విషయానికి వచ్చేసరికంటే ఓకే, నేను దీని కెమెరా యొక్క క్లారిటీని మళ్ళీ రివ్యూలో పెడతాను. ఇంకేం తర్వాత చూద్దాం దీని గురించి. అయితే స్విచ్ ఆఫ్, షట్ డౌన్ చేసేద్దాం. ఇలా ఆపరేట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. దీన్ని కెమెరా క్లారిటీలు కూడా ఇచ్చాడు మనకి.
yes, I hope you guys you like this video. Please hit the subscribe button. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడమే కాక పక్కన ఉన్న గంట సింబల్ని కూడా క్లిక్ చేయండి. అలాగే మీ ఫ్యామిలీ అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద వాచింగ్. జై హింద్.